Hvaležno pozdravljeni, ko ljudje slišijo besedo joga, rečejo, ne, to ni zame, jaz sem totalno negibljiv človek. In nekdo mi je zaupal dobro prispodobo, če rečete, da ste premalo gibčni, da bi delali jogo, je zelo podoben, kakor da bi rekli, da ste preveč umazani, da bi se šli tuširati. Tako da zdaj pa sami malce razmislite, kar se tega tiče. Imamo pa danes priložnost in možnost, da bomo dragocene modrosti lahko slišali strani izjemno priznanega indijskega učitelja joga terapije, duhovnega voditelja, učitelja z eno res izjemno tradicijo ravno tega učenja joge, ki je zares pot samoraziskovanja, kjer mi lahko izrazimo in zares začnemo živeti naše potenciale. V naši družbi pa je tudi kolegica in pa učiteljica joge. Monika, lepo pozdravljena, dobrodošla. Julia. So, thank you for being here. Hvala, da ste tukaj. Mogoče nekaj besed, da bomo res začutili to hvaležnost za prisotnost tako velikega svetovno priznanega učitelja v oddaji Klepet ob kavi. Ja, to je res izjemna priložnost, da lahko danes imamo v družbi doktorja Kausthuba Desikačarja. To je svetovno priznani učitelj joge in zelo veliko potuje po svetu, ima učence z celotnega sveta in je to izjemen privilegij, da se je ustavil tudi pri nas v Sloveniji, kjer ima tudi take zveste učence, tako da smo se res veselili zdaj že nekaj mesecev, da gospod prihaja. Odlično. Yeah. So can we talk a little bit about who yoga is really for? Because a lot of people say, oh, it's not for me, I'm not really stretchy. Torej, za koga je joga primerna, glede na to, da smo že povedali, da nekateri se izogibajo temu, ker niso dovolj gibčni? Yoga is for anybody who can actually breathe on their own. Joga je praktično za vsakega, ki lahko diha. And those who are not lazy. In za tiste, ki ni len. Pa jih je pol odpadlo. Ja, half of them gone. Actually, there is a great misconception about who yoga is for, and many people think that actually yoga is only for very flexible and very fit people. It's actually very far from the truth. Žal, velika večina ljudi meni, da je joga samo za zelo fleksibilne pa zelo fit ljudi, ampak resnica je daleč stran od tega. Anybody who has the willingness to do yoga can do yoga. They just need one small ingredient, which is a few minutes of their time. Vsak, ki ima željo izvajati jogo, jo pravzaprav lahko izvaja, mora pa pač vnesti 5 minut svojega časa oziroma svoj čas mora vložiti v to. Because yoga is not only doing all these complex asanas, we can also simplify the asana to suit the individual. Joga ni samo izvajanje asan, prav tako se asano da popolnoma prilagoditi za vse ljudi. We can also teach breathing exercises, which is called pranayama, which is a very powerful tool. Učimo se tudi tehnike dihanja, tako imenovane pranayame. We can also teach simple meditation practices that uses the mind. Učimo se tudi različne tehnike meditacije. So there are many tools in yoga. It's not just one set of tools that is doing very difficult asanas or standing on the head. V jogi uporabljamo veliko različnih orodij, ki ne samo stanje na glavi. Many students who come to me are greatly challenged physically. They are not able to do many postures. So I always teach them practices that are within their capacities. Veliko ljudi, veliko njegovih učencev prihaja k njemu, ki pač so tukaj poškodovani ali pa pač njihovo telo ne zmore asane kot take in jim vedno prilagodi. Some of them come to me in their wheelchair, some of them come to me with crutches. Pridejo tudi v vozičkih in z berglami in tako da. There are many students I have who have chronic fatigue or chronic pain. Veliko njegovih učencev ima kronične bolečine, kronične bolezni razne. And they can't do all the complicated asanas for 1 hour, 2 hours, etc. But we always find a way for them to engage with the yoga that is reachable for them. Ne morejo izvajati asane kot take uro ali pa 2 uri, ampak vedno najde način, kjer lahko prilagodi asane in z njimi deluje. Ker je volja, je tudi pot. Where is the will, it's the way. Yes. That's what I say in the beginning. If we are not lazy, we can do yoga.
as long as we are able to breathe on our own, we can do yoga. Še vedno pač meni, da če nismo leni, lahko izvajamo jogo, vse dokler lahko dihamo. I have had students who have suffered from stroke, neck below, so they could not move anything except their eyes and nose, and all this part was immovable, but slowly, starting with simple breathing and visualization practices, step by step, they have recovered, and today they are back to their job, working fully. Wow. Ima tudi učenca, ki je po kapi bil paraliziran dol od vratu praktično in potem je najprej z tehnikami dihanja, z meditacijami počasi vzpostavil spet ravnovesje v telesu in danes brez težav hodi v službo in opravlja vse funkcije. Yeah. So yoga is powerful, even though the tools can be very simple. Joga je izredno močna, čeprav orodja so lahko zelo preprosta. A small, simple tools can reach a long way as long as we practice correctly and appropriately. Se pravi, ta majhna orodja, ta nezahtevna orodja nas lahko pripeljejo do velikega rezultata, če jih uporabljamo na pravilen način in da jih seveda ponavljamo. No, in ravno to. So a lot of people, I talk with them and they tell me, yeah, yoga, I heard it's great. Yeah, I'm doing it, I'm watching on the YouTube, you know. Torej, veliko ljudi reče, ja, sem slišal za jogo, gledam zdaj na YouTube oziroma po knjigah. Is that the right way? Should we do like yoga for the first time with somebody that knows, with teacher? Or is it okay if we can just use a book or something? Yeah. In the yoga tradition, we say that you cannot learn yoga really through a book or a YouTube video, because that is not there to help you to find what is actually appropriate, to observe your breathing pattern, to observe your difficulties you have in the body. It's the YouTube or a book is not able to do that. Dr. Kausthub pravi, da žal knjiga pa YouTube ne morata dati povratne informacije o tem, kakšna je kvaliteta tvojega diha, kaj popravi, kaj je zate primerno in kaj ne. We need a watchful guidance of a teacher to help us find out what is appropriate for us and whether we are actually practicing appropriately and whether the practice is bringing appropriate impact on our body. Torej, potrebujemo učitelja, ki nas spremlja, ki opazuje, kako se naše telo odziva, da nas na pravilen način vodi in skratka, da sodeluje z nami. We have a saying in India where we say yoga therapy is called ashastra shastra chikitsa, which means it is a surgery without a surgical instrument. V jogijski tradiciji pravijo, da je joga operacija brez inštrumentov operacijskih. So we don't expect a doctor to learn about surgery through YouTube. We don't expect a doctor to learn about surgery by reading a book. They need to practice under the guidance of a supervising doctor to learn. And as yoga therapists, that is our responsibility, that we learn from teachers and we are guiding our trainees to become those qualified therapists, because dealing with health is not a light job, it's not a casual job. Prav tako, kot ne moramo pričakovati od zdravnikov pa tistih, ki operirajo, da se bojo učili na YouTubu, pa potem operirali nas, rabijo monitoring nekoga in da jih nek zdravnik uči, da se naučijo teh znanj. Prav tako je tudi z joga terapeuti. Moramo se zavedati, da pač tisti, ki se podajajo v joga terapijo, se morajo zavedati, da to ni igra z zdravjem. Zdravje ni igra. There is also this danger, because now that yoga therapy has become a popular word, every yoga teacher calls themselves yoga therapist, even though they don't really have the qualification or the experience, and most importantly, the guidance of a teacher or a mentor to help them function in that role. Velika težava danes je, ker je pač ta pojem joga terapija zelo popularen in veliko učiteljev uporablja že, da je joga terapevtov, čeprav niso niti pravilno izšolani, niti vodeni. And I think that's why some people are skeptical about yoga as a therapy, and I understand that very much, because there is many bad apples in the basket of yoga.
Zato tudi razume, da so ljudje skeptični do joga terapije, ravno zaradi tega, ker veliko joga učiteljev izrablja joga terapijo kot termin, kot izraz. And we have to be careful about that. In glede tega moramo biti pazljivi. Can yoga be in any level dangerous? Lahko joga na katerem koli nivoju nevarna? As with everything, when something is used inappropriately, it can become dangerous. Of course. Vse, kar se ne uporablja na primeren način, je lahko nevarno. Human beings have the great capacity to take anything and make it dangerous. Ljudje pač imamo tako kapaciteto, da lahko uporabimo karkoli in postane nevarno. And yoga is not escaping this as well. In tudi joga se ne izogne temu. And I would not blame the system, I would just blame the practitioner of the system. Ne bi krivil sistema, ampak pač tiste, ki prakticirajo, uporabnike. I don't believe that yoga is more dangerous than any other system of health or healing. Mislim, da joga ni nič bolj nevarna kot katerkoli drug sistem zdravljenja. I mean, there are more people dying from surgery than from yoga. Veliko več ljudi umre od operacij kot od joge. There are many people dying from medication than yoga. Veliko več ljudi žal umre od zdravil kot od joge. So I don't believe yoga is more dangerous than any other system. Torej menim, da res joga ni bolj nevarna kot But in drugi the hands sistemi. of an unqualified and an ignorant teacher, it can become dangerous. Ampak če je podajanje joge v rokah ignorantskega in učitelja, ki nima dovolj znanja, lahko postane nevarna. And that's where we as yoga teachers and therapists have the great responsibility to train ourselves well and impart that training well in the future to our students. Zato je odgovornost na strani učiteljev joge zelo velika, da se zavedajo, kaj počnejo. You're also a doctor of Ayurveda, right? I'm not a doctor of Ayurveda, but I'm a doctor of alternative medicine and a okay. psychotherapist. But I have studied Ayurveda from childhood, but I would not qualify myself as an Ayurvedic doctor. Doktor Kausthub ni doktor ajurvede, ampak se uči ajurvedo že od majhnih nog, je pa doktor alternativnih znanj, znanosti teh. Is Ayurveda something that we can also use in order to heal ourselves from all the blockages we have in our life in different levels of being? Ayurveda and yoga share a very common connection. In India, we call them the brother disciplines or the sister disciplines, where yoga and Ayurveda come from the same roots and the same origin. Ajurveda in joga sta izredno povezani, v tradiciji ju poimenujejo tudi brat in sestra in prihajata iz istih korenin. There's only a small difference. Obstaja samo majhna razlika. In terms of diagnostics and understanding of disease, yoga and Ayurveda look at the disease and diagnostic in a very similar way. The only difference is in the way of treatment. Joga in Ayurveda obe dve gledata na bolezen na podoben način, različno pa tretirata. As I said earlier, yoga is using only non-invasive methods, whereas Ayurveda is including also invasive methods. Joga, kot smo že prej omenili, uporablja samo vire, ki jih imamo mi, medtem ko Ayurveda pa tudi izven nas. Yoga is only for those who can self-empower. Ayurveda is also for those who cannot self-empower. Joga je za tiste, ki se opolnomočijo, se pravi, ki sami delajo na tem, Ayurveda pa lahko tudi za tiste, ki ne morejo. Like Ayurveda is talking about massage and surgery, which yoga is not talking about. And food as a medicine, right? Yeah. Yes. Ayurveda govori tudi o masaži, o hrani, tudi o operacijah, medtem ko joga ne. Food as medicine, lifestyle as medicine is common to both yoga and Ayurveda. Hrana kot zdravilo in pa način življenja kot zdravilo pa je skupen obema. There's no difference. Tu pa ni razlike. But interventions such as massage, surgery, bloodletting, etc., enema, etc., they're all from Ayurveda, but they're not part of yoga. Se pravi, ali masaža ali pa kaki dodatki so pa iz Ayurvede, medtem ko iz joge ne. Joga in Ayurveda kot sestrski vedi se odlično dopolnjujeta in poznati eno in drugo je odlično in lahko dosegamo velike napredke s tem. You talk a lot about self-empowerment. This is really a way that we don't need nothing, just time and ourselves. Why do you think there is so many people that they think that it's not enough, that something's missing if they are just by their own?
Torej, vprašala sem doktorja, zakaj pravzaprav imamo ljudje tako pasiven odnos, da gledamo na to, da se ne moramo mi sami priti do nekega zdravljenja kot takega, da zmeri rabimo neki ljudi od zunaj, doktorje, zdravnike, terapevte in tako naprej. I think a great problem we have in the modern era is that we are always looking for solutions outside, not inside. And we are always looking for solutions from others, not from ourselves. Največja težava današnjega modernega sveta je, da vedno iščemo nekoga, ki nam bo nekaj pozdravil, nekdo, ki nam bo nekaj od zunaj poiskal, namesto da bi iskali znotraj sebe. When we start practicing yoga, what happens is we become self-empowered and we get connected to our own hearts. Takrat, ko pa začnemo vaditi jogo, se pa znajdemo v procesu opolnomočenja in se povežemo s svojim srcem. And one of the greatest realizations we will come to is that we can find solutions to our problems from within us. We don't need to find solutions from outside. In najlepše pri jogi je, da dojamemo, da lahko najdemo rešitev znotraj nas in ne izven sebe. And I think that is the greatest gift, because then we totally become independent. Mislim, da je to največje darilo, ki ga dobimo, ker takrat dejansko postanemo popolnoma neodvisni. So we don't have to be passive, we actually become active in our own life and take responsibility for our life. In takrat prenehamo živeti v neki pasivnosti, ampak aktivno prevzamemo odgovornost za svoje življenje. And I think that is what we can give ourselves as the best gift, to become active and independent by taking power back into our hands. Yes. In najpomembnejše pri jogi je, da dejansko takrat postanemo aktivni in aktivno prevzamemo spet to vlogo akterja, glavnega akterja v svojem življenju. And I think this is what I think yoga gives us. In mislim, da je to joga odlično, kar nam daje. Monika, ti si izjemno aktivna učiteljica joge v Sloveniji. Se kar trudim. Kaj opažaš ti, se tudi Slovenci tako obnašamo v tem smislu, da iščemo rešitve zunaj sebe, samo da se sami sabo ne bi rabili ukvarjati? Ja, prevečkrat. Tudi jaz sem se dolg na ta način obnašala, ker sem pač iskala, da bi nekdo prišel s čarobno paličico in nekaj naredil, dokler nisem dojela, da sem edino jaz tista, ki lahko spremenim svoj svet. In najprej sem ga znotraj sebe, potem se je pa resnično začel spreminjati tudi zunaj mene. Kar posledica, ne? Ja, ja. Kaj je bil tvoj prvi korak, recimo, kje si našla tisto voljo, tisto moč? Jaz pač tukaj let nazaj, ko sem začela, sem v bistvu vse poklukala. Sem naredila fakulteto, sem imela dobro službo, vse je bilo tako, kot je treba, ampak v mojem srcu pa ni bilo okej. In to me je peljalo v yoga studio in takrat se je moja pot začela. Tako nisem se dobro počutila v srcu. Živiš danes tako, kot si zamislila 10 let nazaj? Ne, takrat si nisem predstavljala, da bom živela tako, ampak je čudovito. Sem zelo hvaležna za svoje življenje in vsak dan posebej sem v stiku s sabo in mi je res super, no. Ne glede na težave, ki so v življenju. V življenju so vedno težave, ampak kako jih pa mi, kako gremo čez njih, pa kaj počnemo vmes, pa koliko nas vzamejo v resnici, to je pa tisto, kar nam joga daje, da nas ne vzame. Se ti zdi, da smo preveč tudi navezani na neka določena stara prepričanja? Ja, vzorci so absolutno tisti, ki nas hromijo in nas držijo in potem se valjaš na enem mestu zelo dolgo časa, preden prestopiš nekaj. Prepričanja, vzorci, navade, vse to. Je kar delo. Najlepša hvala, Monika. Hvala lepa. Thank you very much. Thank you. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, ja, krasne stvari in dajte se torej pogovoriti sami s sabo, kaj je tisto, kar vas je pritegnilo, kaj je tisto, kar vi želite, kako vi sami sebi izražate ljubezen, skratka, ukvarjajte se sami s sabo. In namesto, da zvečer pogledate kakšen film ali pa poročila, kjer vam garantiram, da noste slišali nič dobrega, vzemite v roke kakšno knjigo, takšno ali drugačno. Veliko nasvetov najdete tudi na Klepet ob kavi.si. Če nimate dostopa do interneta, pa 02 6200 230 in vse to lahko naredimo sami in vse materialno v našem življenju se začne spreminjati takrat, ko mi spremenimo sebi čist na nevidni ravni in o tem govori tudi knjiga Kako živeti v obilju. Še kakšne posnetke najdete tudi na YouTube kanalu.